mana nchisi na ezi ya fọdụ gosi ofu na ọ ga na-eji lilie n'ebe nli. Ana m ekene igwe mmadụ ndị nke welu ndidi ndị nke nọ na peji. Daalụ n'urie nne Facebook ajoin go. Facebook wall ajoin go, and then YouTube ajoin go too. Then our MMILI ENWEILO. Kadiba bụ isiokwu anyị tata. Isiokwu anyị tata bụ marriage. Do you know that marriage is spiritual? Do you know that that thing we call marriage is beyond human imagination? Actually, I want you to know the reason why some people will get married and things that they are doing will stop working. Things will stop working for them. I want to know if you did a mistake when you are getting married, in order to correct it as soon as possible. Anyị na-akụzi maka alụmdi na nwunye. Alụmdi na nwunye dịka otu omenala Igbo si wee dị. Ọ bụrụ na ịchọ ịnụ nwaanyị, biko achọrọ m ka ichi ya program. Ịma na we lost many people. I want you to share this very program again. Share it again, please. Share the program as you are listening to me, as you are joining. Please share the program. Share the program. There are so many mistakes anyị na-eme. Na-etinye anyị in many problems. Na-etinye anyị in abject poverty. There are so many mistakes anyị na-eme. Na bring anyị down spiritually, and it affects us physically. So many reasons why spiritual works are not working for you. One of the reasons is marriage. One of the reasons is the way we get married. One of the reasons is the way we do our marriages. It's no longer the way of our ancestors. It's no longer the ways of our ancestors. And years ago, otu ndị nna nna anyị fasi anụ di na nwunye wee pụọ. Ọ bụ nya mere na ọtụtụ ga-achụ aja dị iche iche ọma ngalaba. Ọ nya mere na okolobịa ga-abụ milonia mgbe ọbụla ọ nụrụ nwaanyị ọda, o si na ili na fele nkụwa, olibezie na aja. Ọtụtụ. There are some certain things ọ ga-abụ ime you. It will affect your lineage. It will affect you spiritual and the physical. Okwuolu okwu abịa n'ibe ọzọ. Okwuolu okwu abịa n'ibe ọzọ. O tiere na obele mmanya ya n'isi otu amara ha anụrụ ọlịa ife. Anyị na-agba mbọ ka anyị dị chọọ na omenala Igbo na-arịla azụ ka anyị meweze nke ndị oyibo na anyị nọ na 24th century. Ọ bụ nye na-eme anyị affect. Why is there diversity in every home? We think that we are wiser than our ancestors, our forefathers. We are more wiser than them. Why do you now? Every marriage now, about 60% marriage. Well, problem in Igbo land, most especially in Igbo land. Why? We want to emulate the whites. We want to live like the foreigners. We've forgotten our change.
We've forgotten our roots. We have forgotten where we came from. I should leave you in the Candiacha. Anyị chọrọ ibe niile ndị mgbe ochie emelụ. Anyị na-akpọzi ibe ndị Igbo ochie na-akwapụ ya akwapụ. Anyị achọzi ka emebe nke ndị mgbe ọfụ. Nke ndị mgbe ọfụ bụ ibe tiela anyị na problem. Ụfọdụ ụmụ nwoke elesigo their glory maka anyị chọrọ ime ife ndị mgbe ọfụ. Do you know one of the problems you will have as an African man when you meet somebody that you want to marry? Can you even know about engagement? Engagement. Do you know that engagement may be part of your problem? I am not saying this thing for you to like it. I am saying it for you to learn. For you to learn to teach your children, even though you don't believe it. I am not saying it for you to like it because I know you must not like it. Do you know that so many of our young men, the reason why they are not progressing, do you know that the way they engage a lady is one of the problems that they are having? Magan engagement, afa mara so be engagement. Onye lodi wabulu na ụfọdụ na baba ja na aba azụba na problem ị na-ewesi na nwaanyị nọlụ. Problem ị na-ewesi na nwaanyị nọlụ. Problem ị na-ewesi na nwaanyị nọlụ. That is all afa welike gbage. Do you ask the nature of the problem? Where is the problem coming from? Ụfọdụ ebo nwunye be witch. Ụfọdụ ebo nwunye be onye owu mmiri. Ụfọdụ asị na nwunye be gbara ọgba nje. Ụfọdụ asị na nwunye bụ a demon. Where is the problem coming from? The woman is not the production of the problem, but the way you take the woman inside your home is the problem you are having. That's why Alpha is pointing at the woman, but not really the woman. You are your problem, but your problem comes the day you invited this very woman to your home. The woman is not your problem. Can't you guys know? As an African man, there are so many things that is forbidden for you to do. Whether you like it or not, you are not a white man. Whether you believe it or not, take a Igbo. For the fact you come from Igbo land, for the fact a full blood Igbo, those things must affect you. Whether you call Jesus from morning till night, whether you call Jesus from January to December, whether you do fasting before you get married. Let me tell you something African man must avoid. As an African man, it's a taboo, it's an abomination for you to kneel down before any woman. Unu weke bia ba ma bụ na ọ chọ iweke ibula che gị bia ba ma bụ na ya chọ maka ndị na ba na amati onu bata n'ime bata iweke bata n'ime so che. As an African man, it's an abomination for you to kneel down for any fucking woman. This is not the ways of our ancestors. African man don't kneel down for alose. Alose na ine kwa ilugu. African man can never kneel down for any alose. It's not advisable. They give you the power to control the alose, not the alose to control you. You can never kneel down for alose. African men are having their problem because they are kneeling down before an image they see in the church. As an African man, do you know that during the time, even the Britain need to work on Yase. Even the Britain need to work on
Anyabo Biafra. Imalivo the word Biafra so difficult. You will from Nigeria. Do you know the reason? When the Britain came, Mbabana Lani Obuna fake colonize Africa. When they came, even such a way cause will lead to Biafran war and Nigeria versus Biafran war. When the Britain Libya, but they are queen of Queen of England, Elizabeth. More than in Nigeria at that time. The whole top politicians in Nigeria were Jesus here. The Obbas, the emirs, and the kings of Igbo land. Igbo. Mbaja Jesus here. Abatalo. Mbona bata with the troops here with the army, whatsoever. With the top politicians, na controlling Nigeria now. Now for Nigeria. Most of those things I never blame Buhari with the problem. Our problems are Kaivana Baba. Kazivana Baba. Kazivana Baba. Kazindia Britain. British Empire is our problem. They are the African problem. They are the Nigerian problem. Most of those things I need blame Buhari. If open any Buhari, open I see Buhari Meuchia, Okasiki Bogabalo Tako rest of mind. Open I say Nigeria, open I say Papa Meucheva, Pagasi go Jebelon. Man, those people they see the greatness in Biafra. They see the greatness in Igbo land from the origin. When you are talking about Africa, if you do not mention Igbo, there's nothing like Africa. When you are talking about the giant of Africa in Nigeria, minus Igbo, there's nothing like giant. If minus the coronation of all those people, Igbo, Akabo, let's talk about world power. We'll be talking about world power. We have all it takes. We have all it takes to become the world power. Mbaba Batalo, Ndi Yoruba, Welua, the Oba of Yoruba, Aba Wardan to the Queen. Ndi Hausa, the emirs, they bow down to the Queen. Mbodu Agui Rosiva. When it gets to the turn of Agui Rosiva, Basia no fab of water canese. No fab of water canese is a taboo. It's an abomination for any Igbo man to bow down to anybody. We don't bow down. We give handshake. We don't bow down. It's an abomination. No matter the person. If you do the only person that you can bow down to is your king. The king of your village. Even Alice, in earth, Alice Nage, right and go way back only down. Another bow with another Palalus. They ask it, Nina Palalus, oh, from one Apollo. Do you know that many of our generation, many of our boys are having problems because they go and bow down in the church? You bow down before image. It's an abomination. You are bringing down your spirituality. You are going down. It's an abomination as an African man. To bow down to any image. You must not bow down to any image. New Yoruba for straight. Babalen. There was some among those vast man cover. Some they say Bunan. Now, some they say one. So we are talking about marriage.
Most of the problem our young men used to have is when they are doing that engagement. It's the only woman that can bow down to anybody in our land. The bowing down is made for women. In the olden days, in the days of our fathers, when a husband provoked, but today, vice versa. Will you marry me? Ị na-emulate ndị ọcha na-ewere nsọ ana. Ndị ọcha na-ewere aja na be nna. Ndị ọcha na-ala nwanne ha. Ndị ọcha na nwoke na-ala nwoke. Ka ị na-eme emulate. Ndị ọcha horse na-ala nwaanyị na be ha. Ka ị na-eme emulate. These are the source of our problems. Many men begin to see difficulties anytime they finish engaging any woman that they want to marry. Is not the part of Igbos. This is one of the greatest problems we are having. Ndị ụmụ nwaanyị anyị bịaza kịta zọbazie equal right. Zobi equal right. That's why men now begin to beat them. Do you know that 80% of all these women that they are beating, molesting in their home, in their domestic violence? The causes of domestic violence are when a woman tries to show power. Why are you sharing equal right with a man, an African man? In the days of old, our father did not beat our mother. They did not beat our mother because there was a respect. But now women call it slavery. Women now call it slavery. When a man talk one, woman will talk 10. You just must say the woman right. Only just you know. That guy really messed up, you know. You know. We are talking about marriage. Marriage is beyond your imagination. Marriage is beyond human plans. Marriage is things of the spirit. That's why when you did it in a wrong way, it will have side effects. Divorce. Opera things of our forefathers. Before one is in a bed here, potassium or Azano, there will be a solid agreement between no money. One can never ever wake up one day. You will go and report to your people. Your people will look into your problem. They will call your husband, sit him down, talk to him man to man. Try to correct those mistakes. Not only your family, they will invite your husband to come. Your husband will come. After talking to him, observe the thing they can repeat, yeah. In traditional way. How do they used to do it? That very person. A pronounce what the marriage cancelled. Marriage, yes, sir. In Nabatam, two of you are no longer married. Right, sir. But today, on your man, I know what we're gonna court.
Nada azano. Nada azano. Nada azano. You won't go na court. A mistake made in marriage can never be corrected. Till your lifetime, except in your next life. Any mistake you made in marriage, you can never, ever in your life correct that mistake. It's an stain. Why is there many women in our land that did not marry? Why you do and then I chose the cousin then I chose you? Why you not chose the Falulu 1 million? Falulu 1 million then I chose the Why not chose one you buy the 10,000? Why not buy wine? The 10,000. Why not chose the 1 million? Mana why not buy 1 man, 1 wife? Can I get on the other? Carry on, sir. Check ya na afọ nne gị ife nne gị mụrụ. Ụmụ nwaanyị nọ na ka nne gị mụrụ, ụmụ nwoke nọ na ka nne gị mụrụ. Ya mara na Chukwu ji aka wee debe otu afọ. Check your school ị ga from your primary school. Check in your class. Ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ka ndị kara ụba. Mana say anyị 1 man, 1 wife. That is the nature of our problem. That is the starting point of our problem. That is the starting point of our problem. 1 man, 1 wife. As an African man, it's a taboo. It's an abomination for you to marry 1 wife. Because those that you're supposed to marry, who will marry them? Those that you're supposed to marry, who will marry them? God did not create you to marry 1 wife. As an African man, you're supposed to have more than 1 wife. In order to reduce the population of unmarried girls in Igbo land. I know it will be very bitter. I can answer, Anaki Inugo, Anaki Inugo, Mkano. No. Can they do nothing? How do another population? Ụmụnwaanyị wachakasị anya onye batazi na onye ọzọ ama mbatazi onye batazi na onye ọzọ ama mbatazi awamanya wee kalịa nwaanyị adazi akwụyali dị ugwu ife nwaanyị na-emezi kịta anụnwa bụ jọzụ ka ọ jee ka ọ sala afa na ọnụgo di na o jere ụka ọ respect ya nwoke ọ chọrọ ịnọ n'okpuru nwoke ọ sịghị na nya bere ime slavery nya bụ oru gị onye chere je akwụ ụgwọ na be nna gị wee dute gị ọrụ ogigo ka o goro masị gị ekwube. Our problem comes from how we marry. Some of our problem. PA. Butamo fan. Asigi na nwoke tigidere nwunye ibe, wetigide ya ibe. Nwaanyị ọbụla etili ime maka na ọwa ife ome. Nwaanyị ọbụla die na-eti ibe wele ibe ọ na-eme die eji eti ibe. There's no smoke without fire. But as a man, as a man,
You are not doing it right. You are not doing it right. Ndị nna nna gị bụ etiro nne gị ibe like this. Onye na-eti ife bụ nwata. Nwata ịmụrụ amụ ka ihe eti ife, ọ bụrụ nwunye gị. Nwoke ọbụla na-eti nwunye ife abụrụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Ị kwesịrị iti nwunye gị ife. Ị ga-edi ife nna gị diri. Ị ga-edi ife nna gị diri. Most of those people na-eti nwunye gị ife bụ ndị kpọrọ nna ha asị maka na mama ha asị ba. Most of those people na-eti nwunye gị ife o jide nwunye otisi anya bụ ndị a kpọrọ nna ha asị maka mama ha asị ba. Ngị na mama gị akwụrụ. Ngị na ọ bụ na ị bụrụ nwata tolu na ngada nna ya, nna gị ga-agwa gị na ọmata ife ọbụla nwunye gị mere nke tinye ife. Ma mgbe ọbụla nke na nwaanyị nọ, ọkụ ya gị mkpụrụ dịba n'ime n'ime. Nwatakịrị nwaanyị zụrụ na nwatakịrị nwoke zụrụ ada abụ ofu. Nwatakịrị nwaanyị zụrụ na nwatakịrị nwoke zụrụ ada abụ ofu. Maka many of you adịba ekwuli ibe ekwuli. Paul Papu na asị because of what your mother told you. My mother told me. My mama kpogo otu a maka na ife ụmụ nwaanyị na-alụkarị bụ dibe pụọ akpọkọwa ụmụ ha. Ị makwa mgbe ndị ime gị ife papa gị mee m. O wee zọọ m ụkwụ. O wee kụọ m isi na-arụ aja. O wee chụpụ m n'ilo. Wee na-aṅụ mmanya na-akpagharị. Onye ngalama ojojo dubata nwaanyị bata n'ụlọ. Ime nwezi sensị ịjụ mama gị kedu ife ime? Onye nwaanyị na-agwa gị na